Hi all. So in this series of lectures, we're going to study direct impacts of bodies, elastic bodies. So in this, we're going to look at how elastic bodies will impact, right? And what will happen after the impact and what their final velocities be like. So depending on the type of the material of the bodies, what happens afterwards will differ, right? So these sort of things will be studied under this unit. So when it comes to impacts of particles or impacts of spheres, uh, in two ways or three ways this could occur. So first we'll look at what sort of impacts that we're gonna study under this unit, right? Right. So first we must make the decision between a direct elastic impact and other types of impacts. So what is a direct elastic impact? This is what we're going to study first. So now I'm going to write the definition of a direct elastic impact. Okay, so what is a direct elastic impact? We can say when two spheres impact with each other, it is a direct elastic impact when this is true. When the direction of the velocities of the spheres just before the impact are along the line of centers of the impact, right? So when this is true, we call them direct elastic impacts. Right, let's see. We have two spheres like this moving on a smooth surface. Right. Suppose the velocity of this particle, let's say this is a, u a, and in this direction u b. You can see that this is moving in this direction parallel to the surface, and this is moving in this direction parallel to the surface. Now, what about the centers? So the line joining the centers, this is the line joining the centers. Now, these velocities are parallel to the line joining the center. Okay, so these sort of impacts are called direct elastic impacts. සිංහලෙන් අපි මේවට කියනවා සරල ගැටුම් කියලා. ඒතර තව මේ වගේ දේවල් තියෙනවාද? අපි බලමු. Right, so I have given two examples here. This is one example. Suppose you have two spheres. Now imagine this is on the plane. This is on the plane, horizontal plane, and on the horizontal plane you have two elastic spheres, right? So this is moving in this direction, right? This is moving in this direction, and B is moving in this direction, right? Vertical. We say it's vertical for the moment. Now, the line joining the centers is this. This is the line. Now you can see that this is the line joining the centers, but this is where a particle is moving, and this is the direction that the particle B is moving. So they are not parallel to each other. So this is not direct. This is not direct impact. What about this? I can see that their velocities are parallel to each other, but the thing is, since this sphere has a greater radius than this one, the radius of this sphere is greater than this, therefore the line joining the centers will take this this line, right? So you can see that neither one of these velocities are parallel to the line joining the centers. Therefore, this is also not a direct impact. Not direct. So the only direct impact that we can analyze throughout this unit, these are the only types of impacts that we are focusing on. So this is a direct impact. So impacts, they can be either inelastic, elastic, or perfectly elastic. So when you're doing physics, you only focus on impacts that are either inelastic or perfectly elastic. Perfectly elastic means that there is no energy loss there. But in combined mathematics, we will focus on all three types. Basically, we will focus on elastic type impacts because this is much harder than these two types. Okay.
Now, when two elastic bodies impact, what will happen? So before the impacts, they will have certain velocities. After the impact, what their velocities will be. This is what we are after, right? So depending on the type of collisions, their final velocities will change, right? Now, here's the thing. When two elastic bodies impact with each other, there's a connection. There's a contact between the two. There's a contact. This is the contact. Right? So when there's a contact, there are contact forces. According to Newton's third law, these contact forces, these reaction forces, they are equal and opposite to the forces, right? So if this particle imparts a force on this particle will impart a similar, equal and opposite force on this particle. Say this is A, this is B. Right. So Newton's third law says every action has an equal and opposite reaction. So these are the equal and opposite reactions here. Now what happens is that this impact occurs within milliseconds, right? Within a very short duration. So what happens, instead of looking at the forces, right, contact forces, we talk about the impulse that occurs between the two particles. So we will only talk about the impulse occurring, because the forces act in a very short duration, so we cannot measure them. Instead we deal with the impulse. We have studied this in previous units, so this is I believe this is understandable for you. Right. So what will happen next? So when these two bodies impact with each other, what will happen next? So this is what we're going to study. So next we'll look at a possibility chart of impacts. Right. So now we're going to look at a chart of possibilities. What will happen next after an impact? So impact can occur in two ways. One way is that you can have an impact when both spheres are moving in the same direction, but the velocity of the sphere behind this, right, has a greater velocity than the velocity of the sphere in front of it, right? So when that is happening, it can go and hit the sphere in front of it, right? ගොඩක් දැකලා ඇති කෙලින්ම යන පාරවල one way road වලදී මොන හරි impact එකක් වෙනවා නම් පිටිපස්සේ එක්කෙනාගේ velocity එක වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා තමයි මෙහෙම හැප්පෙන්නේ. That's one possibility. ඒක අපි මුලින්ම බලාගමු. You have two particles A and B. They are both on a smooth surface. They are both moving in the same direction. You can see we specify the initial velocities on the top. UA represent the velocity of the particle A. UB represent the velocity of the particle B before the impact. So make sure that UA is greater than UB. එහෙම නැත්නම් impact එකක් වෙන්නේ නැහැ. Right? There's no possibility for an impact if this is not the case. This should be true. මම මේකට A කියලා දාගන්නවා. This scenario, right? Represent this as A. Or then a face to face. You can have an impact when the two spheres are moving face to face, right? Face to face impact. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට ස්පෙસિෆයි කරන්න ඕනේ කාගේ velocity එකක්ද වැඩි අඩු ඒවා අදාළත් නැහැ. There will be an impact. So let's call it B. Right? This is the initial possibilities. Either this or this. මේ දෙකම වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේක හරි මේක හරි. UA මේ direction එකට B වල velocity එක මේ direction එකට. මෙහෙම වෙලා හැප්පෙන්න පුළුවන්. Right. එතන මම මේ chart එක හදලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් illustration එකට ලේසි වෙන විදිහට. එතන this is just before the impact. This is moment of impact. At the moment of impact, you can see that there's a contact between two particles, and therefore there will be equal and opposite impulses. Right. එතකොට මේ impulse එක එකට equal වෙනවා. So impulse is the product between impulsive force and the time duration. Right. I didn't specify the velocities here because මේ impulse එක වෙන වෙලාවෙදී හරියටම අපිට කියන්න බෑ මොකද තියෙන velocity එක කියලා. මොකද impulse එක short duration එකකට තියෙනවා. instant එක කියන්න බෑ පොඩි
duration එකට තියෙන impulse එක. ඒතර ඒ duration එකේදී force එක act වෙනවා. Due to this force there will be a gradient of velocity, right? එතකොට මෙයාගේ initial velocity එක final velocity එකට එන්න පුළුවන් slowly. හරිද? එතකොට ඒ හින්දා මම මෙතන specify කරලා නැහැ. හැබැයි අපි ගණන් හදද්දී වෙනම අපිට convenient වෙන විදිහට diagram එක අඳින්න තාලේ අපි ඊට පස්සේ බලමු. මුලින්ම possibilities කරන්න විතරමයි මම මෙහෙම පෙන්නලා තියෙන්නේ. Next, what can happen? What would be the outcome after this impact? මේ impact එක උනාට පස්සේ මේ bodies දෙක combine වෙන්න පුළුවන්, coalesce. Right? After this impact, two bodies can coalesce with each other. කියන්නේ combine වෙන්න පුළුවන්. එකට ඇලෙනවා. ඇලිලා move වෙන්න පුළුවන්. In either direction, this way or this way, doesn't matter. Right? So we call that coalesce or inelastic. This is one possibility. Right? එතකොට coalition එකේදී VA VB coalesce වුණාට පස්සේ particles දෙක separate වෙන්නේ නැහැ. එක්ක මෙයා මේ පැත්තට යනවා මෙයාත් ඒ පැත්තටම යනවා. අනිත් පැත්තට යනවා නම් දෙන්නම එකම පැත්තට යනවා. So I have specified here as VA VB, but I have also specified that VA is equal to VB. හරිද? එතකොට අන්න දාන්න ඕනේ මෙතෙන්ට V දානවා නම් මෙතෙන්ටත් V ම තමයි දාන්නේ. එතකොට it could be in this direction. එතකොට මේ pitch එකේ නම් අනිවාර්යෙන් හැප් වුණාට පස්සේ මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට තමයි. හැබැයි මේ pitch එකට coalesce වුණොත් මේ particles දෙක coalesce වුණොත් මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන් මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. ඒතර මම other possibility එක මෙතනදී mark කරන්නේ නැහැ. Next, what will happen? So the next possibility being after the impact, these two particles can separate. කොහොම separate වෙන්නේ? මේ විදිහට separate වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේ දෙන්න අපි හිතමු මේ possibility එකෙන් ගියා කියලා. මේ possibility එකෙන් ගියොත් එහෙම impact වෙලා මේ විදිහට separate වෙන්න පුළුවන්. separate වෙද්දී පිටිපස්සේ තියෙන particles sphere behind B should have a less velocity than that of B. හරිද? එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ velocity එක වැඩි වුණොත් මෙයා ගිහිල්ලා හැප් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැප් වුණාට පස්සේ මෙයා acquire කරගන්නවා greater velocity එක. මේ one possibility. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී කිව්වොත් initially මේ දෙන්න එකට ආවොත් එහෙම මේ විදිහ separate වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ directions අනිත් පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි ගණන් හදද්දී බලමු මොනවාද criteria එක directions change වෙනවා. basically මේකට නම් මේකම තමයි හරියටම ගැලපෙන pitch එක වෙන්නේ. වෙනස් වුණොත්. හරිද? coalesce වුණොත් මේ. Okay. So what would be the next possibility? So the next possibility is that after the impact both spheres will move in this direction. එහෙම වෙන්න පුළුවන් possibility එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ impact එක. මේ දෙන්නම face to face ආව. හැබැයි මෙයාට මේක impossible. මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. Right. So what would be the last possibility? Right. So the last one would be after the impact they will separate in opposite directions. तर මෙයා particle A particle B කියලා ගත්තොත් මේ සිස්ටම් එකේදී මේක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. તો මේ සිස්ටම් එකට possibilities වෙන්නේ මෙයයි. right? අපි කියමු මෙයා 2 number 2 second possibility third possibility fourth possibility. මෙයාටත් එක්ක තියෙන පුළුවන් possibilities දෙක either this or this. ඔච්චරයි. මේ විදිහට තිබ්බොත් initially අපිට possibilities තුනක් තියෙන්න පුළුවන් either 2 3 or 4. වැඩිම තියෙන්නේ මෙන්න මේ possibility. ඒක ගොඩක් ගණන් වලදී ඔයගලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ possibility එක. ඒවලට හැබැයි recently අහලා තියෙනවා part A equations වලදී මෙයාගේ දැන් මේ velocities final velocities opposite to each other නේ තියෙන්නේ. final velocity එක same direction එකේ වෙන්න පුළුවන් criterias මොනවාද? ඒතර mass එක change වෙද්දි මේවා change වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි ගණන් කරද්දී බලමු. So this is the fourth possibility. So these types separation මේ තුනම separate වෙනවා. right? මේක separate වෙන්නේ නැහැ. මේ තුනම separate වෙනවා. separating ඉඳ මම AB කියලා වෙනම පෙන්නුවා. මේක separate වෙන්නේ නැති හින්දා coalesce වුණාට පස්සේ මෙතන spheres දෙකක් නැහැ.
එකක් වෙනවා combine වෙනවා ඒ හින්දා මම ඒද බීද කියලා මුකුත් මම ලිව්වේ නැහැ. ඒතර මේ ඔක්කොම elastic impacts වලට අයිති වෙයි. This is inelastic, this is elastic. Right. So this is the chart of possibilities. මේ ටික හොඳට බලන්න තේරෙන දෙයක් තියෙනවා මගින් අහන්න. Next we'll see how to combine this picture into just one picture. Right. So මේ ඔක්කොම අපි ගණන් හද දිලියනද නැහැ. අපිට එක ප්‍රශ්න නැහැ. අපි possible picture එකක් ලියනවා convenient way. in a convenient way. तर මෙන්න මේ diagram එක අපි පාවිච්චි කරලා මේ picture එක පාවිච්චි කරලා අපි conveniently initial velocities and final velocities දාන එක කරන්න. तर මේ සම්පූර්ණ chart එක මම පෙන්නුවේ for the illustration purposes only. ඊට පස්සේ අපි මේ සම්පූර්ණ chart එක replace කරනවා simple diagram එකකින්. අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. Right. So let's see how to conveniently represent all of these in just a single picture. So the moment of impact එක තමයි අපි අඳින්නේ. Impact එකේදී we have equal and opposite impulses on the particle. Next we have to represent the initial velocities. We usually show them on the top. Initial velocities. Suppose we want to represent this possibility. A මුලින්ම initial possibility එක අනුව තමයි මේක අපි picture එක අඳින්නේ. Suppose we are in this scenario. එතකොට අපේ ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ UA UB, right, in the same direction. Finally what can happen? तर මේ දෙන්නම එකම වෙන්න පුළුවන්. එකම වුණොත් කොහොමද කියන්නේ? මේ පැත්තටම තමයි තියෙන්නේ v, මේ පැත්තටම v කියලා කියනවා. Same velocities for both of this. So this represents the possibility A and 1. This represents the possibility A and 1. तर අපි මේ A and 1 කියලා මොකද ලියන්නේ? මම මේ chart එක පාවිච්චි කරන් තමයි මේව ලියුවේ. ඔයාලට පෙන්නුවේ මේ සම්පූර්ණ possibility එක මේ single picture එකකින් කියන්න පුළුවන්. එතකොට A and 1 අපිට වැදගත් නැහැ. මේක කිව්වහම මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔළුවට එන්න. Two particles are moving in the same direction. This particle will hit this one here. This is A, this is A, this is B, and we can mention their masses as well, MA, MB. We need this masses to represent karnawa. Afterward, they coalesce with each other. When they coalesce, after that their velocities will be the same. So we represent the final velocity be the same magnitude, but in the same direction. Right. Next, this possibility A2. ඊළඟ එක අපි බලමු මොකක්ද කියලා. ඊළඟ බලනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? A2 කරනවා නම් they will separate, right? UA UB same scenario. Impulse masses change වෙන්නේ. හැබැයි velocities මෙතන VA එනවා, මෙතන VB එනවා. That's the only change. එතකොට මේ වගේ scenario එකක් නම් play වෙන්නේ coalesce වෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා නම් elastic impact එකක් කියලා තියෙනවා නම් අපි අඳින්නේ වෙන්න මේ විදිහට. What is the next thing? එතකොට දැන් මේකට වෙන්න පුළුවන් possibilities තමයි මේ දෙක. 1 and 2 එතනින් හරිනේ. ඒතර වැඩි හරියක් possibilities තියෙන්නේ B කියන scenario. Right. So let's check. B and 2. B and 2 කොහොමද represent කරන්නේ? तर B represent UA UB direction එක වෙනස් වෙනවා. මේ පැත්තට එනවා. VA VB ඒ විදිහෙන් තියෙනවා. හරි. මේ බොහොම ගොඩක් කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ ඒවා එන්නේ. This is B and 2 possible. Then B and 3. B and 3, the direction of the final velocity is on the same direction, but it is opposite to this one. So we can put like this. May direction then. तर මේ particles එක වෙලා coalesce වෙන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. coalesce වෙන්නත් පුළුවන්. coalesce වුණොත් එහෙම B, 1. B and 1. That in that scenario we have VA VB
either one of direction මට මෙහෙම VV කියලා ලියන්න පුළුවන්. එක්ක මේ direction එකට යනවා එහෙම නැත්නම් මේ direction එකට යනවා coalesce වුණොත් එකම velocity. That is B, 1. Finally, B and 4 initial possibility එක මෙයා final possibility එක මෙයා වැඩි හරියක් ගණන් එන්නේ මේ දෙකකින් මේකයි මේකයි A2 possibility එකයි B4 කියන possibilities වලින් තමයි වැඩි හරියක්ම ගණන් එන්නේ මේකට අඳින්නේ කොහොමද finally මේ දෙන්න separate වෙනවා මෙයා මේ පැත්තට යනවා BA B කියන particle එක අනිත් පැත්තට යනවා ඒ දෙන්නගෙම initial velocity එකට opposite direction එකට තමයි දෙන්නම යන්නේ separate sorry එතන direction එක වෙනස් this is B and 4 කියන possibility එක. තර බලන්න මේ සම්පූර්ණ picture එකම මේ පොඩි diagram එක අපි අඳා එතන අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. ගානක් හදාගෙන යද්දි මෙන්න මේ ටික දන්නවා නම් මේක ඇන්දට පස්සේ අපිට මේ ඔක්කොම ටික එකකින් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර පොදට මේක ඔළුවට අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. Right. So we looked at the possibilities after the impact. So what will happen? Two bodies can coalesce with each other and move in the same direction, or there can be an elastic impact where after the impacts the particle will separate. Separate වෙලත් same direction යන්නත් පුළුවන් opposite direction යන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ possibilities තමයි අපි check කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කරන්නේ? දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ initial velocities දුන්නාම පස්සේ final velocities මොනවාද කියලා දැනගන්න. We have determined the final velocities. How we can determine this? So we can use now here these are things. Masses will not change. Right? Before and after the impacts masses will not change. Of each particle. හරිද? මෙතනදී නම් coalesce වුණා body එක combine එක වෙන්නේ. ඒතර මේ වගේ අවස්ථාවක් නම් B1 or A1 possibility එක නම් ඕලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ conservation of linear momentum විතරයි. You only need to use conservation of linear momentum. Why? There's only one unknown to be found. Right? මොකක්ද unknown එක? velocity. දෙන්නම එකම velocity එකෙන් යන්නේ. ඒතකොට එතන දෙකක් නැහැ. එකක් තියෙන්නේ. එතකොට you need only one data. ඒතකොට ඒ data එක determine කරන්න ඕලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ conservation of linear momentum only. හරිද? Next, මේ වගේ separate වෙනවා නම් we don't know what VA, VB are, which means there are two things. So දෙකක් තියෙනවා නම් අපිට we need two equations. And two equations has to be simultaneously solved. The second equation is කොහොමද ගන්නේ? First equation we can obtain it from conservation of linear momentum. So what about the next one? කොහොමද අනිත් equation එක ගන්නේ? ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා Newton's experimental law. The Newton's experimental law එක ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. මේක experimental law එකක්. සමහර තැන්වලදී මේක වැරදෙන්න පුළුවන්, හරියන්න පුළුවන්. නමුත් theoretically අපි මේ වගේ ගණන් හදද්දී experimental law එක හරි කියලායි ගන්න. The Newton study කරලා impact before impact and after impact එයා කිව්වා මේ දෙන්නගේ connection එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හිතුණු විදිහට separate වෙන්න බෑ. The separation එක ගැන විතරයි මම කියුවේ මේකට අවශ්‍ය නැහැ එක මේ තුනට තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතකොට they can't separate anyway they won't. There's a relation between the initial velocities and the final velocities. So what he said was the relative velocity of separation divided by relative velocity of approach is equal to a constant. එතකොට relative velocities. තර impact එක වුණාට පස්සේ මේ දෙන separate වෙනවනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම separation තමයි. ඒ separation එකේ relative velocity එක approach එකේ relative velocity එකට දරන ratio එක. The ratio between those two relative velocities is a constant. ඒක තමයි Newton's experimental law එකේ හොයාගත්තේ. So මේ constant එක අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් based on this constant we can say whether the impact was inelastic, elastic or perfectly elastic. We will see what perfectly elastic
also means the next move. Right. So what Newton's discovered was that the relative velocity after impact. Impact එකෙන් පස්සේ මෙතන separate වෙනවා. Separate වෙනවා නම් තමයි relative velocity එකක් තියෙන්නේ. Separate වෙන්නේ නැත්නම් relative velocity එකක් නැහැ. Relative velocity after impact divided by relative velocity before impact is equal to a constant. So this constant බලන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නිකන් constant එකක් විදිහට. මෙතන negative e කියලා තියෙනවා. Negative e. Why? Because e has a meaning. Based on e, we can determine whether the impact was elastic or perfectly elastic. What is e? E කියලා කියන්නේ exponential එකේ e නෙමෙයි මෙතන මේ වෙන මේ e කියලා එකක්. E, this is called coefficient of restitution. Coefficient of restitution, and usually e is between 1 and 0. Is between 1 and 0. Now, if E is equal to 0, this is called inelastic collision. E equals 0 implies inelastic collision. The collision is inelastic, that means two bodies will coalesce with each other. E equals 1 is called perfectly elastic. In a perfectly elastic collision, the energy is also conserved. So, kinetic energy ke loss එකක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන kinetic energies විතරයි අපි horizontal flow එක යන particles විතර අපි බලන්නේ. So there won't be any potential energy change, gravitational potential energy change. So there will only be kinetic energy. In that case, kinetic energy will be conserved. तर මේ වෙලාවේ kinetic energy conserve වෙන්නේ මේ දෙකේ kinetic energy conserve වෙන්නේ නැහැ. तर physics වල ඕගොල්ලෝ study කරන්න ඇත්තේ මෙන්න මේක. ගොඩක් කරාට මෙයයි මේක study කරන්න නැහැ. මොකද E කියන එක ඒ වගේ ගණන් වලට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. तर මේකෙදී මේ possibility එකේ there will definitely be an energy loss in this case. Right. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි මේ relative velocities and කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි recap කරමු. ඔයාලට prior knowledge එක තියෙන්න පුළුවන් relative velocities ගැන. නමුත් මෙතනදී කිසිම දෙයක් කොහෙන්වත් දැනගෙන නැතුව ඇවිල්ලා ගානක් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ set එක build up කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගැන පොඩි recap එකක් කරලා ඉමු. Right. So relative velocities කොහොමද ගන්න? So this is the equation we use to find the relative velocities. Relative velocity, when you say relative velocity, it is a velocity relative to one object. Right? For example, අපි බස් එකක යනවා නම්, right? බස් එකක යනවා නම් අපිට පේනවා පාරේ ඉන්න මිනිස්සු අපිට අනිත් පැත්තට යනවා. හිටන් හිටියත් ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට යනවා කියලා අපිට පේනවා. පාරේ ඉන්න මනුස්සයාට අපිව පේන්නේ එක පැත්තට යනවා. For example, if you are in a bus like this, ඔන්නෝ ඉන්නවා පාරෙත් ඉන්නව එක්කෙනෙක්. පාරෙත් මෙන්න මේ හරිය අපි ඉන්න එක නැත්තම් හැප්පෙනවනේ. ඒතර මෙයාට අපිට මෙයාට ඒක මේ ඉන්නේ B. දැන් B කියන මනුස්සයා ඉඳගෙන ඉන්නේ. Right? He has a seat on the bus. So when the bus is moving with a certain velocity, say V, this person is also moving with the same velocity because he is sitting in the bus. එතකොට A කියන එක්කෙනාට B කියන මනුස්සයව පේන්නේ කොහමද? මේ පැත්තට යනවා. Right? So we call them V. A ඉන්නේ පොළොවේ හින්දා මෙයාට පොළොවට සාපේක්ෂව relative to earth මෙයා move වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා පොළොවේ ඉන්න තව ඕනම මනුස්සයෙක්ට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් velocity of B, මෙන්න මේ velocity of B relative to A. කමා A කියන්නේ relative කියන එක නා කවුද කියලා මෙතනින් දාන්න. ඒතර මේක මෙයාට පේන්නේ B කොහොම යනවා කියලා. මෙන්න මේ direction එකට යනවා වගේ. හරි. හැබැයි B ට කොහොමද පේන්නේ? B ට කොහොමද Aව පේන්නේ? ඕක ප්‍රශ්නයක්. අපි ඇතුළ බස් එක ඇතුළේ ඉන්නවා නම් අපිට ඒව පේන්නේ අනිත් පැත්තට යනවා. එකම velocity එකකින් හැබැයි අනිත් direction එකට යනවා. opposite direction. තර VA B බස් එකේ ඉන්න එක්කෙනාට පේන්නේ මෙයා මේ direction එකට යනවා. ඔන්න ඔය direction එකට
යනවා වගේ තමයි බස් එකේ ඉන්න කෙනාට පේන්නේ. So basically අපිට ගන්න පුළුවන් relationship එකක් VAB. This is velocity of A relative to B is equal to negative of velocity of B relative to A. negative කියන එක නා මොකද direction එක change වෙන නිසා. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට අපි velocities දැන් අපි scenario එක බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් වලදී මෙහිම velocities දානවා උඩින්. Initial velocities. So when we state this මෙතන specify කරාට ඇත්තටම අපි specify කරන්නේ මොකද්ද? Velocity of A relative to earth. දැන් මෙයා flow එකක් හරි table එකක් හරි උඩ යන්නේ. එතකොට එයාට relative දැන් table එක fix. එහෙම නැත්නම් earth එක fix. earth එකට relatively A ගේ velocity එක තමයි ඇත්තටම මෙහෙම අපිට පෙන්නන්නේ. මේ distinction එක අපි කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම imply වෙන්නේ. තරම ගන්න. This velocity, this is in this direction. Velocity of B relative to earth is in the opposite direction. හරිද? ඔන්න ඔය දෙන්න දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් නම් A වලට relatively B ගේ velocity එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා මෙතන කාස් දෙකක් නම් තියෙන්නේ. මේ කාර් එකේ ඔයා ඉන්නවා නම් ඔයාට relatively මෙයා කොහොමද පේන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් 2 lane එකක අපි යනවා නම් road එකේ මේ directly අපේ පැත්තට කියන්නේ අනිත් lane එකේ එන වාහන අපිට පේනවා ගොඩක් ඉක්මනින් එන. ඒගොල්ලන්ගේ speed එක වැඩි වගේ පේනවා. same lane එකේ යන වාහන වල speed එක බොහොම හිමින් යනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. relatively කෙලින් වෙනවා නම් මේගොල්ලන්ගේ හැබැයි ඇත්ත velocity එක relative to earth මේක අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පේන්නේ ගොඩක් high එනවා වගේ. හරි. ඒක ගන්න relationship එක තමයි මේ. तर අපි බැලුවොත් එහෙම velocity of A velocity of B relative to A මේක equation එක velocity of B relative to earth අපි දන්නවා UB මේ direction එක then velocity of earth relative to A මේ තියෙන velocity of A relative to E එතකොට ඔයා කාර් එකේ යනවා නම් ඔයාට පොළොව කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඔයාට relatively earth එක කොහෙටද යන්නේ? ඉතින් ඔයා earth එක relatively ඔයා මේ පැත්තට යනවා නම් ඔයාට පේන්නේ පාර අනිත් පැත්තට යනවා වගේ. එතකොට ඔයාට පේන්නේ මෙයා කොහොමද? U A මෙන්න මේ direction එකට තියෙනවා. right. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් relative velocity ගත්තාම මෙතන UA plus UB in the same direction. right. right. ඊළඟ තව scenario එකක් ගමු. අපි දැක්කා impacts වෙන ක්‍රම දෙකකට. So this is scenario where both particles are going in the same direction. So in that case relative velocity ගන්නේ හැම වෙලාවෙම එකම particle එකට relatively ගන්නවා. හරිද? එතකොට initial and final. අපි මෙතනදී මම ස්පෙસિෆයි කරලා තියෙන්නේ initial velocities විතරයි. final වලටත් මෙහෙමම තමයි. A ට relatively ගත්තොත් initial velocity එක A ටම relatively ගන්න ඕනේ final velocity එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතන මෙතන මොකක්ද same. Velocity of A relative to earth UA පෙන්නලා තියෙන direction එක. Velocity of B relative to earth මේ direction එකම තමයි. එතන අපි දැන් මේ equation අපි බලන්න ඕනොත් එහෙනම් A ට B කොහොමද යන්නේ? same lane එකේ යනවනම් ඔයගලන්ට පේන්නේ ගොඩක් හිමින් යනවා වගේ. හරි. එතන VBE in this case VBA VBE is UB මෙන්න මේ පැත්තට UB තියෙනවා. EA AE තියෙන්නේ මේ පැත්තට නම් EA තියෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. UA. දැන් මාකට. දැන් මේක කොහොමද කරන්නේ? දැන් මෙතන ඉඳන් දෙන්නගෙම arrows එකම direction එකට තිබ්බේ relative velocity ගන්නදී එතකොට අපිට add කරන්න පුළුවන් same direction නම්. opposite direction නම් අපි කරන්නේ same direction එකට හරව ගන්න. එතකොට මට කැමති විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් UA වැඩි හින්දා මට ඕන නම් මේ direction එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ direction එක. ඒතර අපි specify කරන්න ඕනේ direction එක. අපි හිතමු මෙන්න මේ direction එක කියලා. ඒ direction එක specify කරොත් එහෙනම් මට UB මෙයාගේ direction මාරු කරන්න මම negative sign එකකින් මාරු කරන්න ඕනේ. negative sign එකකින් මාරු කරාම අනිත් පැත්තට එනවා. ඒ දෙන්න ඊට පස්සේ එකතු කරන්න තියෙනවා.
ඔන්න direction. හරි. එතකොට මොකක්ද තියෙන්නේ? අපිට ගන්න පුළුවන් A ට රිලටිව්ලි ගන්නවා නම් UB මේ ඩිරෙක්ෂන් එකේ තියෙන්නේ UB ගෙන් UA අඩු කරනවා එච්චරයි. එතකොට නිව්ටන්ස් රෙස්ට්‍රික්ෂන් ලෝ එක ගන්නදී අපිට ඩිරෙක්ෂන් එක මුලින්ම ස්පෙસિෆයි කරන්න ඕනේ. මෙහෙම පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි හිතා ගන්න ඩිරෙක්ෂන් එක. ඒ ඩිරෙක්ෂන් එකට යනවා කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒ ඩිරෙක්ෂන් එකේ තියෙන එක්කෙනාගේ අනිත් එක්කෙනා අඩු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Right. So these are how relative velocities are determined. तर අපි ඊළඟට බලමු අතරම එක්සැම්පල් එකකට ගිහිල්ලා එතකොට නිව්ටන්ස් ලෝ ඔෆ් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. right මුලින්ම අපි බලමු same direction එකට යන්න possible කියලා. right so let's say that this is UA, this is moving with the velocity UA. Just before the impact UB, so we know that UA is greater than UB. This has to be true. Now at the impact you have impulses, we have to show this, we have the masses, and after the impact suppose they are not coalesced. Coalesced වෙනවා නම් ඔයාලට කියලිමු momentum conservation එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Restriction law එක පාවිච්චි කරනවා නම් they have to separate. So they will separate like this, VA VB, right? So in this case VA must be less than VB. Hi. තව මොකද වෙන්නේ? Right. So Newton's law of restriction කියනවා separation relative velocity of separation. So relative velocity of separation කොහොමද ගන්න? අපි එක direction එකක් ගමු. මේ direction එකට ගන්න කිව්වා. ඒ direction එකට ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එකම direction එකට යනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. relative to අපි හිතමු මම මේ particle එක relatively ගන්න. ඒ particle. ඒ particle එක relatively ගන්නවා නම් මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න. එකම direction එකකින් ඉඳලා VB minus VA කියලා ලියන්න පුළුවන්. VB minus VA divide by relative velocities of approach. Approach එක කොහොමද? මේ විදිහට. ඒතකොට ඒ දෙන්නත් එකම direction එකකින් ඉඳලා මේ direction එකකින් ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. UB minus UA කියලා. මෙයා equal වෙනවා negative eta. negative eta. तर මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් VB minus VA equal negative E UB minus UA. මේ negative sign එක අපි අතුලට දාගමු එහෙම E times UA minus UB. तर ඔයගලන්ට මෙන්න මේක මුලින්ම ලියන එක ලේසි පැටලෙන්නේ නැහැ. equation. second equation එක එන්නේ conservation of momentum. අපි ඒක examples වලදී කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා බලමු. දැනට we only focus on how to apply Newton's restitution, law of restitution for these types of problems. So this is how we can get one equation. So we need two equations. The second equation comes from conservation of linear momentum. Right. So first scenario, this is how the first scenario plays out. We'll look next we'll look into the second scenario. Right. So in the next scenario, we have two particles approaching each other face to face, and after the impact they will separate, right, in opposite directions. මේක තමයි second possibility. වැඩි හරියම ගණන් එන්නේ කලින් එකයි මේකයි. So we discussed several possibilities under chart of possibilities, but basically the questions will focus on this type and the early type. This is the second possibility. तर මෙතනදී මේ දෙන separate වෙන්නේ අනිත් පැත්තටම. එතකොට Newton's law of restitution දාද්දී relative velocities ගන්නවා, relative velocity of separation. එතනදී අපි consider කරමු මේක direction එක. මේ direction එක consider කරමු. ඒතර ඒ direction එක consider කරාම මේ පැත්තට තියෙන මොකද්ද කියලා බලන්න. VB මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න. ඒතර මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරොත් ඊළඟට මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ ඕඩ් එක වෙනස් කරනවා නම් එපා. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරලා මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න යන්න එපා ඒක වැරදි. මෙයාගෙන් කොහොමද හැම වෙලාවෙම deduct කරනවා. VB minus VA. VB minus, now VA is in the other direction. ඒතර ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාගේ direction එක මාරු කරලා negative කියලා දාන්න. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් VB minus මෙතන VA තියෙන අනිත් පැත්ත අතර negative VA කියලා දාන්න. divide by
when so ඊට පස්සේ මෙයාගේ මෙයා අඩු කරනවා. දැන් මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? UB තියෙන්නේ මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට නෙමෙයි. ඒතර UB මේ ඩිරෙක්ෂන් නම් නෙගටිව් UB මයිනස් මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක ඒකම තමයි. ඒ හින්දා UA කියලා දානවා. This is equal to negative E. මේ relative velocities ගත්ත විදිහ. හරි. ඒතර මෙතනදී මොකක්ද දෙන්නේ? VB plus VA එනවා. මෙතන අපි cross multiply කරොත් එහෙම මෙතන negative sign එක අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. negative E into let's write this UB minus UA. negative sign එක එළියට ගත්ත ඇතුලේ positive වෙනවා. එයා මෙයත් එක්ක multiply කරාම ඔක්කොම positive වෙනවා. UB UA මේ තමයි next equation what we need next, right? So you can see here that when this possibility plays out, law of restitutions becomes much easier. ඔයාලන් කරන් තියෙන කිසිම දෙයක් නැහැ මේ වගේ අවස්ථාවකදී. approach නම් face to face collision එක නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. face to face collision එක නම් initial velocities මෙහෙම දාන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්, නැත්නම් face to face කරලා ඉවෙන්නේ නැහැ. final velocity separate වෙනවා කියලා ගන්න. right, separate වෙනවා කියලා ගන්න. මේක තමයි තියෙන highest possibility එක. අරගත්තට පස්සේ කෙලින්ම තියෙන්නේ VA plus VB. directions ගැන දැන් මුකුත් හිතන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම add කරා final velocities add කරා equal E times initial velocities, addition of initial velocity. तर initial velocity එක add කරලා E වලින් multiply කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එච්චරම තමයි. right. එතන මේ බලන්න මේ වගේ මම කලින් කිව්වා inelastic collision. When inelastic collision occurs, what will happen? E must be 0. When E 0, if E equals 0, what will happen? This will imply this part is 0 and VB equal to minus VA. What does it say? VB equal to minus VA කියලා කියන්නේ මොකද්ද? VB කියන්නේ VA ගේ අනිත් පැත්ත. right? So VB equal to VA මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි direction එක change කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නම එකම direction එකට යන්නේ. VA යන පැත්තටම තමයි VB යන්නේ. මොකද දැන් අපි මෙතන direction එක මේ දෙන්නක opposite කියලා දාලා තියෙන්නේ. opposite කියපු හින්දා අපිට ඒක දැනදී change කරන්න වෙනවා. ඒතර දෙන්නම එකම පැත්තට යන්නේ. ඒතර VB මාරු කරන්න ඕනේ negative VA පැත්තට. right. right. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? VB වෙනුවට දැන් අපි මේ වගේ වෙලාවට VB වෙනුවට if this is the case, instead of VB we can write negative VA. ඒතර negative sign එක අයින් කරන්න අපිට පුළුවන් direction එක මාරු කරන්න. හරි. ඒතර දෙන්නම එකම පැත්තට යනවා කියලා පෙන්නනවා. So this implies inelastic collision. අපිට මේක දැනට මම මේ පොඩි දෙයක් විදිහට ඒක අදාළ නැහැ. නෝට් එකේ ඒක ඇරලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර මෙහෙම තමයි අලි තියෙන්නේ. right. So next we'll look into some examples කරලා ඊට පස්සේ අපි class එකේදී තව advanced examples ගැන කතා කරමු. okay, thank you.